Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson, you learned how to make Nebensätze with the conjunction wenn. In this video, you will be learning Genitiv. Genitiv is the fourth case in the German language. You can watch our videos on the other three cases, that is Nominativ, Akkusativ and Dativ. The links are given below. So, fangen wir an. Lektion 9. Der Genitiv. Let's first go through the learning objectives. In dieser Lektion lernen wir, was ist Genitiv und das Fragewort wessen. Dann lernen wir bestimmte Artikel im Genitiv und unbestimmte Artikel im Genitiv und endlich lernen wir die Possessive-Artikel im Genitiv. Hier sind ein paar Beispiele. Das ist das Haus meines Bruders. Am Ende des Unterrichts haben wir Notizen gemacht. So let's take the first example once again. Das ist das Haus meines Bruders. In this case, you can see two nouns, das Haus and meines Bruders. Das Haus is the subject. It is the first noun, der erste Nomen. Since this is the subject, it will be in Nominativ. The second noun, der zweite Nomen, is meines Bruders. My brother is the owner of this house. This house belongs to him. Er ist der Besitzer vom Haus. Dieser zweite Nomen, meines Bruders, ist im Genitiv. The genitive case shows Zugehörigkeit, that is, a possession or a belonging. The house belongs to my brother. There is another tip how you can remember when to use the genitive case. Well, like in English, we use the apostrophe s for something to show belonging, in this case, my brother's house. Then you would use genitive. Instead of using the apostrophe s, you put the noun next to the first noun. Let's look at another example. Und hier lernen wir auch, was bedeutet wessen. So hier ist das Beispiel. Die Tochter meiner Tante ist süß. In this case, the daughter belongs to my aunt. My aunt's daughter, hence die Tochter meiner Tante. Let's frame a question for this. Wessen Tochter ist süß? Die Tochter meiner Tante ist süß. So wessen is clearly used to ask whose in German. So immer wenn die Frage ist wessen, die Antwort ist in Genitiv. Hier ist noch ein Beispiel. Die Eltern des Kindes sind verreist. Die Frage lautet, wessen Eltern sind verreist? Die Eltern des Kindes sind verreist. In German, one doesn't use an apostrophe s to show belonging or possession. You would use the genitive case, but there is an exception. When there are names, then you use just an s at the end. For example, Christians Auto or Tanya's house. But if the name ends with an s or an x or a z, then you would use just an apostrophe. For example, Hans's Auto. Jetzt lernen wir verschiedene Artikel im Genitiv. Wir beginnen mit bestimmte Artikel im Genitiv.
Hier ist das Beispiel für maskulin. Das Auto des Mannes ist neu. Das Auto gehört dem Mann. Im Genitiv der Mann changes to des Mannes. Am Ende bekommt der Nomen Mann ein Suffix es. Und jetzt das Beispiel für feminin. Das Kleid der Frau ist teuer. Der Genitiv für die Frau ist der Frau. Hier ist das Beispiel für Neutrum. Die Augen des Kindes sind groß. Der Genitiv für das Kind ist des Kindes. Und nun das Beispiel für Plural. Die Eltern der Kinder sind nett. Der Genitiv für die Kinder ist der Kinder. Und hier ist eine Tabelle. Bestimmte Artikel im Genitiv. The articles im Genitiv are the same for masculine and neutral. The articles der or das change to des, and in the end the noun gets an extra es or just an s. The genitive articles for feminine and plural are the same. Die changes to der. Now let's see what defines the endings. Endung bei maskulin und neutrum. As mentioned in the previous table, some nouns get the ending es and some just get an s. This depends on two things. The first one, if your noun is einsilbig, for example, Mann or Buch, then the noun will take an es at the end. Des Mannes, des Buches, des Kindes. If the noun is ending with s, sz, x or z, then also the noun will take es at the end. For example, das Haus in Genitiv will be des Hauses. When the noun is mehrsilbig, then it will just take an s at the end. For example, des Vaters, des Onkels, des Lebens. Jetzt schauen wir uns Beispiele für unbestimmte Artikel im Genitiv an. Im Maskulin das Auto eines Mannes. In Feminin das Kleid einer Frau. Im Neutrum die Augen eines Kindes. Hier gibt es keine Pluralform. Und hier ist eine Übersicht. Für maskulin und neutral benutzt man eines plus es oder nur s am Ende. Und in feminin benutzt man den Genitivartikel einer. Jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele für Possessive-Artikel im Genitiv an. Alle Beispiele sind mit Possessive-Artikel mein. Für alle anderen Possessive-Artikel sind die Endungen gleich wie bei mein. Hier ist das Beispiel für maskulin. Das Auto meines Mannes ist neu. Für feminin das Kleid meiner Frau ist teuer. Das Beispiel für Neutrum: Die Augen meines Kindes sind groß. Und jetzt für Plural: Die Großeltern meiner Kinder sind nett. Und hier ist eine Übersicht mit Possessivpronomen im Genitiv. As mentioned, the genitive articles
for all possessive pronouns are the same. They only change when the gender of the noun is changing. For masculine and for neutrum, the possessive pronoun takes es plus the noun takes either an s or an es at the end. Mine will change to minus, thine will change to thines, and so on. Similarly, the genitive article for feminine and plural will just take an er at the end. Mine will change to meine, thine will change to thine, and so on. In genitive, you should basically remember that the articles for masculine and neutrum are the same, and for feminine and plural are the same. There's one more thing that we would like to mention here about the genitive case. Over the time, the genitive case is being replaced by the dative case, especially in the spoken language. Instead of saying die Freundin meines Bruders, you might come across die Freundin von meinem Bruder. Great! Hope you enjoyed this lesson. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. Do click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!